What's up guys? For today's topic is how to register yung isang remote nyo or etong remote na to. So, ang gagawin lang guys is sasaksak to. Yan. Tapos i-ready nyo lang na nakaganyan. Yan, nakaganyan lang. Tapos, paano ba? Teka lang Yan. So, i-on natin. Tapos pindot. Ay, patay lang na ganyan. Tapos on. Pindot. Tapos on, pindot, on, pindot. So, pag narinig nyo nag-lock na yon, pindutin nyo na to, ay ibig sabihin registered na to. Tapos, yung isang remote na gusto nyo ma-register, pindutin nyo rin yun. Para dalawang remote na yung naka-register. Kasi, currently, itong settings na to, yun yung parang registration on. So, lahat ng marireceive nyo na pinatay ko na baka kasi may magpindot ng remote biglang malak din tayo makuha niya yung frequency nun. So ngayon ang mare-register na ito at saka yung pinindot yung isa pang remote. So ganon, on, tapos pipindutin nyo lang yung lock, tapos ibabalik nyo lang. Ganyan, on, pindot, balik, on, pindot, balik, on, pindot, balik. Tapos, pang ano niyan, maglalak na yan. Ayun narinig nyo, naglock. So, yun yung parang gano'n. So, nasa registration mode to. Ngayon, pipindutin nyo na yung isa yung remote pa para yung dalawa mariregister. That's how you register your remote on a Honda. So, yun guys. That's today's topic. And that's all. Yun lang. Ganun ka-short lang to. So, see you in my next video guys. Bye!